So start na tayo guys sa payment reminder sa version 7. So unang-una, lagyan na natin to ng label. So ISP. Ito naman is LAN. Tapos yung 3, 4, 5 is naka-bridge. So POE. Dito tayo sa bridge. Bridge. Bridge yan. POE. Lagyan natin dito sa ports. 3. Tapos 4. Tapos 5. Oops. 5. Apply. Okay. Dito na to. Bridge 5. Apply. Okay. So yan. Bridge na. So second is lagyan natin ng internet. DHCP client. ISP1. Apply. Okay. Kailangan natin. Yan. Nakabound. Tapos dito sa firewall NAT. Source NAT. Tapos out interface. ISP1. Action. Masquerade. Apply. Okay. Check natin. Natin sa terminal. ping.google.com. Yan. So meron ng internet. Next is lalagay na tayo ng IP pool para sa yung ether 2 pala. Lagyan natin dito ng internet yung port 2 natin sa address 192.168.7.1/24 LAN 2 apply. Okay. Pool sa IP TCP server TCP setup to next lang. So yan, tingnan natin sa pool. Mayroon na. Check natin kung may internet na ba tayo. Yan, meron ng internet. Sunod, tayo sa IP pool. Lagay dito tayo ng pool POE 20.20.20.5 to 20.20.20.20.254. Tapos pool ang payment naman 192.168.10.5 to 192.168. Kailangan natin 2 192.168.10.254. Yan. Yan na. So tayo sa PPP server PPP OE. The first is yung bridge. Check to. Apply. Okay. Tapos dito sa firewall. Address list. Gawa natin yung payment. 192.168.10.0. Yan. Tignan natin. Okay. Exit. Dito sa profile. Mamaya na to. Dito tayo muna tayo sa queues. Kaya natin dito PPP OE. Kaya natin itong IP address ng PPP OE. 20.20.20.0/24. Kaya lang bahala sa upload speed and download. Tapos non-payment naman. 2.168.10.0/24. 1M lang. Yan.
Balik sa PPBP. Profile. 10 Mbps. Address is yung IP address ay yung 20.20.20.1. Address is full POE. Kaya natin ang DNS server. Yan. Limits. Ganyan. Ganyan. Q. Yan. Tapos sa non-payment naman. Non-payment. .168.10.1. Address. Payment. Limit. 500 is 100K. Q. Non-payment. Apply. K. Secrets. Gawa tayo. Mga account. So, lagay natin sa non-payment to. Apply. K. Tapos dito tayo sa firewall. Filter rules. Forward. Source address list. Payment. Protocol. TCP 443. Action. Trap. Like. Not. General. Destination not. Is not. Source address. Payment. Protocol TCP. Destination port 80 and 443. Action. Redirect to 82. Apply. Okay. Na. Dito na tayo sa web proxy natin. Enable. 8082. Apply. Reset HTML. Reset. File. Delete to. Meron akong HTML dito. Desktop. Empty. Ito. Yan. So, balik sa web proxy. Access. Plus. IP address ng non-payment. So, 168.10.1. 0/24. Session address. 2.168.10.1. Check mo to. Destination port 80. Copy lang to. Redirect to column 8082. Yan. Yan lang. So, try natin. Dapat, nandito itong test account. Login ko muna. Lagay muna natin ng internet. Profile. VPS. Apply. Okay. Connection. Yan guys, internet na. Yan. Naka-internet na. Okay na. So, lagay natin sa non-payment. 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 Apply. Okay. Delete natin sa active connections. Yan. Tayo natin.
Yun, dito na. Payment. Check natin sa phone kung nag-auto pop up ba. Ito, samahan ba? Oh, yan. Pop up. So, okay na okay. Working na working, guys. Ito lang. Okay na yan.